Good evening, everyone, and welcome to the masterclass of the Consorzio Tutela Vigna Oltrepo Pavese. I am the director of the consortium. Oltrepo Pavese is a beautiful region, 60 minutes drive from here, the southern part of the province of Pavia, which is incredibly perfect for the cultivation of the vines. From the very ancient times, from the Roman age, this has been an area that was producing and selling wine. And it's an area that today has around 13,000 hectares with different grape varieties. We have around 4,000 hectares of Croatina, which is the traditional grape, which is the foundation of large part of the reds from the area, and 3,000 hectares of Pinot Noir. And those 3,000 hectares of Pinot Noir are the main feature of the area. 3,000 hectares is a lot, but it's 3,000 hectares, most of which are planted for sparkling wines with clones specifically conceived for sparkling wines. Over the past 40-50 years, also vineyards were planted for red wines. But today's tasting session is on sparkling wines, and it's being conceived by the director, that is me, to taste something specific, something peculiar. And that's why the title of this tasting session has been conceived to make you taste sparkling wines that lay long on the lees. Not the first one, but the other ones really spend a long time on the lees. 100% Pinot Noir. And they spend a long time on the lees, and they are marketed. So these are not curious, strange wines, but you can easily find those wines in the wineries and on the internet, in the various wine selling portals. This is interesting. When you talk about 100% Pinot Noir with 70, 100, 120, 140 months on the lees, so very, very long aging period, but commercial products, products that are easy to find. Together with me, holding this chat, I have Andrea Zanfi. And I asked him to support me. Andrea Zanfi is extremely knowledgeable on sparkling wines. Until 3 years ago, I knew very little about sparkling wines because I came from areas where the production of these wines is not as big. But thanks to the events organized by Andrea Zanfi, I decided to join this world, the world of sparkling wines, which is fantastic, varied, with exceptional products
from the Alps to the pyramids, from the north of Italy to Sicily. So now I give the floor to Andrea for the presentation. Good evening. I'm incredibly happy to see very many lovers of sparkling wines. In my craziness, I bet on them long time ago, when in Italy only very few people talked about sparkling wines. In 2006, I wrote a book on Oltrepo Pavese in Lombardy about sparkling wines. 2009 and 10, I wrote the Atlas of Italian sparkling wines, and then another atlas, well, classic method, the traditional method, the champenoise, and the Italian method. The Italian method is called Charmat or Martinotti. The combination between Martinotti, Gancia, Carpen and Manvolti, the common thinking, the common approach of Italian academics that then became Charmat because somebody in France put a valve and make it work better than we did. So my idea from 2010 was to call it the Italian method, by taking away all the doubts about this system. But it is our method. The largest world producers. Just a few things on sparkling wines. We are at a very important moment in Italy because we are now getting close to 1 billion bottles of sparkling wines marketed in Italy to the rest of the world. We are at around 900 million bottles. In 2015, I started with this magazine, Bubble, the only Italian magazine on sparkling wines, and people thought I was crazy because the production was half of the current production. And I always thought, and my idea has managed to give some impulse to this. Let's talk about Oltrepo. We started talking about Oltrepo in 2006. I fell in love with this area deeply because I think this is one of the areas, and I'm always saying this when I go and visit the various areas, but when you go and you see those hills, with those wonderful ups and downs that take you to discover dedicated geographical areas to winemaking, and which are an element of Italy that we should be proud of. As the director said, 3,000 hectares of Pinot Noir are an excellent start to make good sparkling wines. This is what we expect and what we hope to find in the tasting session today. First wine, Luogo d'Agosto, from the winery di Alessio. Brandolini. Just give me a sec. 2018. So we talked about long
maturing, long storing. Then why starting from 2018? Let's talk about DOCG, Oltrepo Pavese, classic method, ping on one. It is a DOCG with low figures, 2021, with 520,000 bottles, plus 21% versus the previous year. And this increase was caused by the fact that companies using DOCG increased their production, and companies that did not request the DOCG began asking for it. Alessio Brandolini is a very small family winery with Alessio, who's a wonderful guy, and until not long ago, he did not want the DOCG. We met him many times, and a few months ago, he presented for the first time a DOCG. If you go and look on the website, this wine is still mentioned as VSQ, like quality sparkling wine. So this is something new. Let's start from 2018, and I chose Alessio Brandolini because it's a sort of success that a great territory becomes great when we all work together with a common project. And the common project for all of us is to claim the denomination. This is not better than any other but wine, but it's a personal decision. Some people may not like it, but it's an idea. A small family winery understood that if we work together, we win. Let's taste it. Ho un po' anticipato la chiusura del mio pensiero che affronterò appena passato questo primo punto, che è proprio quello sulla longevità. So, let's talk about the longevity of the wines. I've always believed in the strength of this idea of longevity, long aging. I know this producer, Alessio. Just think, he comes from a family of wine growers since 1873. He is a winemaker and enologist. He graduated in agriculture and winemaking. He also made a dissertation on winemaking science. He is very shy, very introverted, but he knows what he wants to do, and he knows how to do things in the cellar. So dense plants, they use temperatures the right way, low temperatures, ability to keep the primary perfumes in the wine, and consolidating the volatile substances of wine in the glass. The nose of this sparkling wine shows very interesting notes, with a net contrast between the fruit and the use of the leaves and yeast that does not cover the fruit but highlights the ability to show notes of peach and fruit. There are also some herbaceous notes. If you can perceive them, I hope you share this with me. And 2018, which is not one of those to remember,
mantenere vivo anche managed delle to sostanze keep olfattive belle, some belle, proprio belle. beautiful olfactory notes. C'è anche queste note un po' balsamiche, non so We se also feel riuscite some balsamic a notes. capirle I don't know if you're able to di perceive aceto them. proprio balsamico, ma che Balsamic è la parte vinegar, dolce, non è la parte but it's the acidula, la parte sweet part, not the acida acid dei vini, ma è proprio la part. parte dolce It's the sweet part of balsamic vinegar. la percezione visiva che avete The visual nel bicchiere per perception quanto that you riguarda have in your la glass leggerezza del perlage quasi in terms invisibile of the in bocca lightness of the bubbles, è which are estremamente almost elegante, non aggrava il impossible colore to molto perceive, fine. Qui in servirebbe una on the baghetti di palate succo is 100 della bolla. again present. Considerate che The il bubbles are tragitto really interno di fine. un vino Just consider that the spumante pro si or con ragiona anche of in a termini wine proprio di grossezza is also e considered capacità based della bolla di on the essere large, on the size equilibrata, of the di non bubble, essere its aggressiva, ability to be di essere balanced, not to be fina, too di non aggressive, to essere be fine, grossolana, not di to essere in be too qualche rough modo estremamente or elegante in gross, bocca. and to Questo be vino, extremely elegant perché lo on the chiamo palate. vino, insomma, And perché this sono wine sono vini and che ha questa this grande wine leggerezza in bocca has e this questa lightness stabilità on the e palate, mineralità and che si it's accorgono. savory, it's Sembra quasi un mineral. tutt'uno, ma viene fuori la It's a mineralità perfect in queste combination, it's a perfect due acidità. blend. L'acidità è So perfetta, non è minerality is mai more aggressiva. present In than bocca, se lo acidity. sentite, io sto parlando, ma la salivazione continua a essere And I'm talking, quasi but I still feel a lot of saliva. presente, molto It's presente very in much questa. Quindi present. questo è un vino che indubbiamente This is a ha il wine suo perché that has a reason e to soprattutto be poi made. al naso e in bocca viene fuori And il pinot nero, il frutto. we E feel questo Pinot è, Noir, the fruit. considerate che il pinot nero credo che sia Just una delle think bestie più that difficili Pinot da Noir trovare is one of per the un most difficult vinificator, beasts to tame for a è un winemaker. frutto estremamente complicato, è un It's frutto, extremely complicated, uso un termine volete, che forse non è sessista, voi credetemi, ma è un po' and it's immorale come le donne, volete, nel senso che like in qualche women, modo reagisce it's alla varietà moody. del tempo come It tanti altri, reacts, potremmo dire, it goes però under the e weather questo like many non ti others. aspetti mai cosa può reagire But a seconda della you piantata, a seconda della would stagionalità, a seconda never del momento in cui lo vendemmi, a expect seconda how di it come can lavori, react a based seconda, on a the seconda, a age, seconda, a the seconda, harvest, tutto the cambia e time. It diventa changes meraviglioso many o times diventa and becomes normale, fantastic or normal, e in qualche caso anche pessimo. and Questo sometimes naturalmente even non è il very caso bad. di questo vino. But it's not the Quindi case of this wine. a me questo piace molto come I like it. prodotto e come I like this sperimentazione product very much, and in terms of di un experiment, periodo, di un'annata, il 2018, che ritorno a ribadire non è stata un'annata and molto for the felice vintage in generale, 2018, which su was questo not non ci the preoccupiamo. perfect E vintage in qui si general. comincia a percepire And here we come start il perceiving tempo, how questo lo dice time, appunto il direttore Carlo, as Carlos diventa said, artefice del valore. Io l'ho chiamata, time creates io values. prossimamente spero, il prossimo anno vi lancio una provocazione perché I hope organizzerò l'evento che si next chiama year Longevia. I will organize an Quindi metterò event in called degustazione Longevia. per tutte le persone che We will parteciperanno taste a for questo all the evento people vini che participating hanno in this come event minimo dal 2010 wines quindi bianchi, from solo esclusivamente 2010 bianchi, backwards, dalle only bollicine ai white vini wines, classici, from sparkling wines quindi to di tutti i vitigni white italiani wines, di due from cose. all Vi posso assicurare che c'è Italian una sorpresa. Ho definito nell'ultima degustazione grape che varieties, ho and there tenuto will be a lot of surprises. During the last testing session I made, Gimignano, dove i vini che ho Vernaccia di San circa 100 Gimignano, aziende, while ho messo around davanti i 100 vini che ritenuto più wineries sono quelli che partivano showed dal me their 2014 wines scendevano fino al starting 2012, from le grandi 2014 to riserve. E 2012. devo dire che nelle bollicine And si I must prestano say, veramente a the questa sparkling possibilità, wines are perfect più to di tante age altre cose, long, perché more than other l'acidità wines, e because l'acidità acidity riesce, e la and mineralità riesce a sostenere minerality il tempo, and la the longevità. savory E cos'è la features longevità?
are able to È quella withstand the time. frazione di tempo What risparmio is degli anni longevity? e l'immortalità. Is that Questo è il fraction concetto. of time between Perché un vino age che è longevo and per altri immortality. 100-160 mesi, Because a in wine 200 that mesi vi posso manages assicurare to spend non 100, può giù con una 160 months or regola even 200 months. Arunda. The other Abbiamo day I was stampato un in 83 Arunda. We Vuoresina, un 83 tried sbucata nel 93, dal a sparkling 93 wine sul 83, tappo e 85, mantenuta bene, e vi posso Degorgement dire in sono rimasto a bocca 93, aperta di come and questo I vino was really reggesse il astonished tempo e to ancora see l'aveva, how the e wine ancora l'aveva, e was ancora l'aveva. there E la and longevità è could go questa, for longer and dà longer. And that is immortalità al vino, the meaning of dà il longevity. senso di It immortalità. makes I a produttori wine italiani si immortal. devono convincere Italian wines che must be costruire convinced bollicine that che reggono nel making tempo dà un sparkling valore wines maggiore that al loro age well prodotto, che quando gives viene more value to venduto their a products. 30, And when they are 18, sold 25 at euro, secondo me 30, 18, fanno danno a 25 se stessi, euros, devono essere vini they che are devono andare a making prezzi mistakes. Those che vi wines should pagano be lo sold spento at prices della cura that che pay hanno you avuto for i all the time produttori and all italiani the di vino care per il that you nostro had piacere, because per you il kept vostro them piacere. there for E our è pleasure questo and for your il grande pleasure. segreto che si And this aspetta is the nella secret vinificatistica nazionale that we italiana. expect Su queste in the cose ci dobbiamo national puntare, su queste cose ringrazio Carlo, il consorzio, wine che mi ha dato making. la possibilità di mettermi oggi al tavolino e per piacere mio, e spero anche il vostro, di gustare vini che hanno un valore aggiunto perché il tempo So gli there ha is dato an valore. added value E questa è because la cosa time gave importante dove it i vini non value. avete titubanza quando vi trovate So davanti don't be a una shy Vernaccia del when 2012, you a una are in front bollicina of a del Vernaccia from 2008 o 2012 davanti or a a sparkling bottiglie di wine of vini che hanno 2008 anni e anni sulle or spalle. bottles of wines with Ci years sono and years on their dei shoulders. Riesling There are aperti some che ho avuto la Riesling fortuna di gustare del from 1818, del 1818, 1919, 1819, che ancora 1850, reggono and they e are che ancora vengono still serviti. there, they're E still questa è alive. la fantastica meravigliosità che ha il mondo del vino, And che this non is ci ha the misurato fantastic dolore, feature of the perché world of stiamo wine, gustando which is qualcosa di nowhere vero else, che ci because we racconta are la storia. tasting E io something that forse se is faccio la finta describing di history. divulgare, I forse can voi be dovete up essere here convinti telling you pienamente whatever you che want, il messaggio che il but produttore you ha must lanciato in questa understand the bottiglia message e launched by capirlo the perché producer with questo è il vostro their obiettivo, bottles and cioè understand sedersi al it because tavolino this is e your objective. ascoltare una persona che vi racconta cosa Be lui there, sit sente at the e voi table sentire and quello che cosa vi listen dice. to what Perché il a vino person is parla, telling you because you must feel vi racconta la sua the storia wine. The e wine questa è is la talking to bellezza you. The del wine is nostro telling lavoro e del their vostro its lavoro, che history. stasera lo And this vedrete is the come hobby beauty o come lavoro o in come our passione. job, in your job or in your Passiamo al hobby secondo and your vino. passion. Now the second wine. Allora, Alessio Brandolini è a San Damiano, Alessio che è Brandolini a is in San sfondo Damiano, dell'Oltrepo, sul confine con Piacenza, which is quindi on the sul border confine con with l'Emilia Romagna. Piacenza Mentre il and secondo Emilia-Romagna. vino Whereas si the chiama second Cadelgè, wine, Montalto Cadelgè, Pavese, Montalto siamo Pavese, più centrali nell'Oltrepo. it's more Montalto Pavese at the è center of Oltrepo. estremamente Montalto Pavese conosciuto non solo per il Pinot Nero ma anche per il is Riesling. extremely known C'è for Pinot Noir and for Riesling. è tutta una zona dove queste aziende This, fanno degli ottimi in Pinot this Neri e degli area, ottimi Riesling. wineries Sotto il make terreno c'è una excellent Pinot striscia Noir and excellent di Riesling because in the gesso, soil, proprio gesso, in che depth, affigura there i is frutti e che dà a delle caratteristiche strip particolari. Siamo al of 2016, chalk quindi ci siamo that gives spostati some di 2 specific anni. features. It's Quindi Alessio Brandolini 2016. era un Padosè, Alessio il Pinot Brandolini Natura, was siamo sul Padosé Brut, Nature. This is Brut. e questo è il vino base And this is the dell'azienda, cioè basic l'azienda in wine, questo the momento entry-level wine of the è nel company. 2016. So the company 60 is selling mesi 2016, 20 60 months on the maggio, lease, marzo 22, Degorgement quindi February, March 22. abbastanza fresco, nel So senso it's che quite sono fresh. poi 6 mesi di bottiglia, quindi So è un 6 momento months in the ottimo per bottle. poterla So assaggiare. it's an excellent moment to taste it. Azienda Cadelgè che The produce winery oltre Cadelgè a ottimi spumanti makes anche excellent Riesling sparkling Renard, wines Riesling italico e Pinot and Noir. also Riesling and Pinot Famiglia Noir. giovane, 2 sorelle e un fratello, Young family, grande attenzione e grande pulizia su tutti i vini. 2 girls and a boy, Grazie Carlo. and very clean Sono wines. 44 ettari mi sembra, no? 44 visto hectares, poi I guess. questa famiglia Padrocci, giusto? Padrocci.
this family. Ho avuto modo la settimana, 10 giorni fa, di assaggiare questo vino e 1 devo week dire ago, I che tasted this wine, è uno di quelli che mi ha sorpreso and I must say that I was surprised by it, il colore già di per sé stesso rispetto all'altro because sembrano molto the simili, ma ha well, una compared to the intensità other, the leggermente color is similar, maggiore but rispetto it al is more precedente e intense soprattutto than the anche previous one. queste due caratteristiche, questi due vini e il perlage leggero, ma And the non perlage, è again, is very fine. come dire, intenso ma presente e It's continuo su questa cosa. intense, but it's present Le and mie it's percezioni continuous. olfattive indubbiamente Olfactory sono notes, rispetto al precedente, non so wider than the forse previous sono one. differenti, I don't know if you feel it. ma sono They are leggermente, different. le percepisco come come dire, un'ampiezza di profumazione But I perceive this as a che vanno più wide perfumes, prima avevamo a wide range of perfumes. dei Before, sentori che andavano we had notes frutti ben decisi. Qui siamo un po' sul that was classico. clear fruit. Siamo un This po' is sul more tosti di classic. pane, sui lievi. It's Sono more delle like bread sensazioni crust, che sono più yeast, scoltate, è un pochino cookies. più, diciamo sì, più internazionale come This is more percezione, no? international as a Rispetto all'altro che aveva perception la sua identità, la sua versus the carattere, previous la one sua with its precisa own collocazione character, nel nostro palato precise potevamo collocarla come positioning una cosa on the che fosse in palate. qualche modo un po' diversa. We could place Questo it as invece ha something la different. piacevolezza Whereas this one is very pleasant, la sensazione di essere giusto, quello che ci aspettiamo da and una bollicina. Quello che ci this is aspettiamo, exactly what we non expect sorprende from più a di tanto, sparkling ma wine. è di grande piacere It's perché not è quello surprising, che but it's very pleasant. il consumatore si aspetta da una bollicina. And this is what consumers expect from a sparkling wine. This is my idea. I do not know if you share it. If you have anything you would like to say, just raise your hands, Interrompiamo un pochino anche con voi piacevolmente. and then we can chat with you. Quindi ci sono c'è sempre comunque una nota, no? Come dire, di sentori We always have some erbacei, ma sono herbaceous molto delicati, notes, appena very, c'è very delicate. Just a hint. il pane, la crosta, il The biscotto, bread, mi piace crust, più sentire cookie, su questa cosa. Il palato, portarlo in bocca, the palate. portarlo in bocca è Well, piacevolissimo, on the palate, è it's quasi extremely pleasant. devo dire sensuale. It's Questo almost vino lo sensual. trovo sapido, It's savory, mineral, ma contemporaneamente lo trovo but at the same time, I find the acidity that in the previous wine was very clear. Here is more subdued. più soffice, molto più It's much softer. il vino anche in questo caso come l'altro sono equilibrio, direi quasi in This questo caso non wine so is se well c'è il balanced. produttore, quindi questo vino Is the non ci producer sono here? produttori, no? We don't have any producer Ho here. la sensazione che qui ci sia una scelta anche di vini di But I have the raccolta feeling dei frutti che that sia leggermente grapes were un pochino più maturi, harvested when they were more mature. è più grasso, no? Grapes are fatter in the cellar, are rounder. Di questa sensazione qui. This is my perception and my feeling. Ritorniamo al discorso per farvi capire la differenza. 2018, And then again, 2018, a rather difficult year. 2016, fantastic vintage. Probably in the last decade, I would say this is the best vintage, or one of the best. So the complexity of fruit gave added value to the wine. Carlo, anything you would like to add?
So it's savory, it's good, with a lot of acidity and a lot of balance. If we have 100 persons taste this wine, 100 persons would like it because this is the taste that people like. Questo è il 2021, credo. Sboccatura maggio 22. Degorgement, May 2022. Certo. Le sboccature, Yes, devo dire you're che right. in questo caso sembrerebbe quasi il periodo peggiore per il vino, perché dopo 6 mesi il Well, inizio 6 ha months sempre after un'ascesa degorgement, importante, dopo 6 mesi well, comincia very, a very scendere, soon poi they rise, alla and then fine after 6 months dell'anno they go comincia a down, ripartire and il towards the vino end of the e year they comincia a dare start meglio di again. sé nel proseguo della maturazione in And bottiglia. then they will Quindi i 6 continue mesi and age in veramente. bottle. Però devo dire, se questi sono But i 6 I must mesi say, if this is 6 che viene months, l'estate che ha portato dopo 6 mesi, dico aspettiamoci questo da assaggiare per altri l'anno prossimo e vedremo let's che wait until sicuramente next darà year, migliori, ci darà più piacere and it will be even more pleasant. questa faccenda. Mi sono dimenticato di dire una cosa. There's one thing I Voi forgot sapete to che i say. consorzi fanno You probably know promozione. that consortia Una delle make poche cose che i promotion, consorzi but spesso one of the very non few conoscono things sono that i prezzi dei consortia prodotti. do not know Perché in are realtà the prices of the è che products, non vendiamo because né a we giro nel don't mondo, sell the wine, però we take it non avendo, everywhere in the world, spesso non li voglio sapere i prezzi dei and prodotti, often quando I si do hanno i not prezzi want to know the prices of the specificati nelle products, suddivisioni because when you non know the legate tanto prices, al prodotto dell'azienda ma è legato al prezzo. Però you per queste think about the degustazioni price and not about the io product. ho chiesto alle aziende i prezzi But for in this cantina, tasting ho session, appuntato qui da I Pavese, e asked vado a vedere i prezzi che their si trovano prices sui motori di ricerca in acquisti online. on E tanto per avere if you idea, buy il the primo vino, wines at quello the di adesso, winery. quello lì, The first wine. Can you tell it at the end so we will not judge it? Okay. perfetto, benissimo. Yes. Ok. Va bene, benissimo. No, So we will talk about the commercial part accettato at the end. perfettamente. Accepted. Grazie, Fine. no, grazie per avermelo detto. And thank you very much for Ora, saying this. terzo vino. Third wine. Torniamo indietro di altri 2 anni. We're going backwards another 2 years. 2014. L'azienda Quacquarini siamo a Canneto in Pavese. Canneto Pavese. L'azienda Quacquarini in questo momento vende The due Quacquarini winery is selling two sparkling wines, a white sparkling wine and a rosé sparkling wine, 2014. Non stiamo bevendo qualcosa di We are not aziendale, ma drinking a reserve wine. If you go to the winery at the moment, if you want the white or the rosé wine, it's 2014. Molto schematica l'azienda. molto schematica. So it's very straightforward. Azienda molto bella A beautiful winery. anche di Buttafuoco, altra denominazione They importante produce per also questo, Buttafuoco, grande produttore di altro vino storico del territorio che another historical wine is Sangue di Giuda, è frizzante, sparkling wine. della Florida. American friends from Florida know Sangue di Giuda very well. È un'azienda familiare, se This is avete la a fortuna family winery. un'azienda che è la memoria storica dell'azienda, ma è una delle memorie storiche del The mondo. father is a memory for the company, for the winery, and also for Oltrepo. Che può raccontare e He's raccontarvi a wonderful person, and if he has time, he can tell you very many things. He's a beautiful person. quindi adesso assaggiamo questo Croisé, So let's taste che non lo this conosce, Croisé. è un marchio Croisé di prodotto di proprietà del consorzio tutela. is a brand owned by the consortium. Consorzio, Only the members of the consortium can use it. spumante, It's 100% Pinot Nero. 100% Pinot Noir rosé sparkling wine. L'azienda chiede l'utilizzo del nome e il consorzio naturalmente darà The possibilità alle aziende company, di the utilizzare. winery, asks to use the name and we give permission. Da cosa particolare? Croisé is something specific from Oltrepo. Una quindicina d'anni fa Some 15 years ago, when no one was drinking rosé wines, Oltrepo
created Croisé, and we launched this product in a moment when rosé wines were not sold. So it was not very successful at the time. So a series of companies stopped making it. Now, rosé wines sell well, Qualcuno vorrebbe rifarle, ma rifarle and sarebbero some anni. would make it, would like to make it, but it takes years. Di metodo classico. Però sono una So, decina le metodo aziende che hanno classico, classic fatto method circa 100.000 bottiglie. is not easy and quick to make. Some 10 wineries make it, and it's around 100,000 bottles. Viene in mente Quacquarini, cioè io ho avuto So Quacquarini fa uscito un said, ultimo libro che era well, quello 2 years ago I wrote my last book senza le storie della about viticoltura italiana, the l'Anze. stories of Italian winemaking, and I managed to interview 44 producers, among whom old man Quacquarini. I came to the winery in the morning at 10 and I left at 10 p.m. He's 84, maybe 86 now. He's older than 84. And he kept talking. Sometimes he leaves the winery and he goes and buys vineyards. They started with 1.5 hectares, and I think that now they have more than 60, 80 hectares. And the father continues to go around and search for the best vineyards. So he says the land is either mine or of the others. So the idea of buying land is always his idea. And now this Croisé sparkling wine, 100% Pinot Noir. Just like the others, it's a very elegant perlage, very light. You don't really perceive it. But that's not what gives the quality in a sparkling wine. It's not the added value. On the nose, it's surprising, this Croisé. Red fruit, strawberries. You know the small strawberries. There are only 2-3 areas in Italy where you can get these very small strawberries. One is in Sicilia, in Sicily. They make these small strawberries with a specific taste. It's a fascinating wine. It's typical. So you perceive the grape variety. This is another feature that gives value. If you manage to highlight Pinot Noir and make the consumer perceive it on the nose, this means you have achieved an excellent result. On the palate, I think it's very, very elegant because it has all the elements, all the features that are perfectly balanced. The saltiness, the elegant bubble, some balanced taste, it's very pleasant, and also some, maybe it doesn't really have a lot of, drive a lot of push on the finish, but it's very easy to drink. This is a wine, you sit at the table, you drink it, and you drink it again, and you drink it again, and you drink it again. Then the bottle is over, and maybe you want to open another bottle. Because one bottle, 4 of us, is never enough. Then you get a bottle and buy another one. Do we change the wine? Oh, let's keep this, because we like it. So that's the idea of this wine. Of course, it's a simplistic idea. I don't want to be too technical. The color is beautiful. It's rosé, like onion peel, very delicate.
and the winemaker Secondo voi? really made the perfect wine. This is my opinion. What do you think of it? Do you like it? Sì, molto. C'ha un bel liquido. Yes, very. Il quarto vino. The fourth wine. L'ultima cosa su Quacquarini, One last thing about Quacquarini, 2014, Degorgement, February 2022. e passiamo al quarto vino, Now the fourth devo dire la wine, verità. and honestly, I must say, È la prima volta che lo assaggio. it is the first time I taste this wine because it's an important wine. And when I go to the wineries, usually I ask to taste the entry-level wines, the basic wines, which is a very bad definition, but anyway. Because in my opinion, wineries should be assessed by the entry-level wine, because that's the wine they produce the most. And this winery, we are in Calvignano, Uno dei they make it's one of the very many small towns of Oltrepo Pavese. Oltrepo Pavese has 51 municipalities. The wine area, 42 municipalities. And this is a municipality with 85 inhabitants. Just think that with their town hall, with their church, because of space, the same square, the town hall is shared by the church. They are on both sides. It's probably the only flat area in that municipality. Most of the inhabitants, most of the area of this municipality is owned by Travaglino, this winery, and it's a really beautiful place. I asked the wine to the winery, and they replied, "It's the first time you asked us to get this wine." Yes, because it's the first time, I replied, that we make this type of tasting session, because we want to highlight long duration, long maturation on the leaves. This is 100% Pinot Noir, 2011, Brut, Degorgement, November 21. Allora, qui si comincia ad andare su quello che io chiamo longevità, no? Quindi su This quello is che io longevity. la porta d'apertura fra la vecchiaia e l'immortalità. Ora decidiamo se questo vino può entrare dentro space between o se questo vino indubbiamente age and mortality, no? and immortality. Non è ancora la storia della vecchiaia, gli dà spazio perché il processo per andare immortale ce l'ha ancora davanti e può dare ancora valore aggiunto a questa cosa. And let's see. Il valore di questo vino ovviamente si percepisce. The value of this wine is perceived punta. Cioè, immediatamente appena l'ho portato al naso, punta direttamente dentro il when naso. on the nose it points to your nose and it says, "I'm here." C'ha questa percezione di volersi fare sentire. So you have this perception. Di lieviti e Notes of sentori yeasts sparati in maniera and forte. the perfumes come very straight to your nose. This means that the wine has character, its own identity and personality, Poi va compresa nel proseguo della degustazione, perché which should be understood during the tasting session, because it must be the best result in the beginning, and maybe it can become diluted or watered down, può in qualche modo modificare, no? Questo suo can somehow change. in contatto con noi. Quindi la persistenza comunque l'ho percepita anche I perceived persistence also in the second stage, after resting, letting the nose rest. sento la richiesta di frutti maturi.
And I feel the richness, mature, ripe fruit questa pienezza di frutti maturi, with this gialli, che tendono quasi fullness of yellow fruit al sentore di susina tending gialla, towards ma molto yellow veloce, quella plum, che è più very scioltissima, che ripe, in qualche modo the one that fa is quel very velo pleasant bianco della susina. Avete presente che quando la susina è with matura when si costruisce quasi un plums velo di are zuccheri che escono fuori dalla buccia ripe, e la there is a toccano e sort of layer partono of proprio e sugars quella that va come out of tolta the skin dall'albero e va to make you messa dentro il understand that it's cestino the per right portarla a casa e time to mangiarla get it durante from the tree, 24 ore, perché sennò poi bring it dopo in non your ci arriva, basket non ci and bring arriva, it va home mangiata subito, non ci and arriva. eat it E within the next 24 hours. passiamo alla bocca. Now on the palate, Qui non ha perso la sua velocità, well, it's ma la still velocità lively and complex, fatta in qualche modo sembrare una forma di eleganza. but it becomes Quindi elegant. la vivacità che si poteva percepire in giovinezza, la si percepisce, come dire, nella You sua still prestezza, in perceive qualche modo the è diventata elegance. eleganza, è diventata un pregio particolare di questo vino, It's a ha particular hallmark of this wine. una mineralità, It's mineral. l'acidità indubbiamente non The è così acidity spiccata, is not però as si equilibra strong, molto con la mineralità e but dall'altra it's very parte much in balance with the temo mineral features. di pensare che And I effettivamente questo tend to vino think è nelle condizioni di that essere in this questo momento wine storico della sua esistenza at this moment pronto per entrare is dentro l'immortalità. ready to become immortal. Il passaggio sarebbe stato più interessante forse se ci fosse stato un pochino più d'acidità, un pochino Maybe più di we verticalità could e have di more per acidity, poter continuare a nel more tempo ad vertical arrendersi. feature to Qui siamo continue più over all'apice time. I think dell'evoluzione di questo we vino. are at the Può darsi top che of the quest'anno sarebbe development of this interessante wine. I vedere may questi be bottiglie wrong. come si evolvono, stando It's lì always nell'arco interesting to del see the tempo, evolution questo of lo these diremo bottles quando over se time, and we will say Travaglino this ci chiederanno di andare a when trovare fra qualche anno e Travaglino, the riassaggiare queste winery, bottiglie will give us smorzate the a opportunity novembre del 2021 to go e and vedere come taste those reaggono bottles with Digorgement hanno November mantenuto questa 2021 loro dote. if they've kept Non the esiste same il grande features after vino, 4-5 ricordatelo years. sempre, There non are esiste il no grande vino, great esiste il wines, grande always bottiglia remember this, there del are suo only vino. great Quindi si hanno bottles. bottiglie meravigliose So you e can il solito open vino, la solita excellent, annata, wonderful determinate bottiglie bottles, si trova un vino migliore. then the Quindi same questo non vintage you take sorprende another bottle non and it's a scoraggiate, insistete mediocre a bere wine. perché se So continuate a bere keep cominciate a drinking, because capire if tante you cose di quello che keep succede nel drinking, vino. you will Quindi questo understand very ritengo che many sia things un in vino wine. che merita indubbiamente So I think l'attenzione del consumatore this wine perché è un deserves vino che consumers' ha attention. il suo perché, la sua There's eleganza, il suo a brillo, reason for la this sua wine, funzione. it's L'unico elegant. nota che mi So the sento only di element aggiungere that è I would like to un add pochino di is that verticalità. maybe 2011 a little bit ritorniamo alla more vendemmia vertical. per rifare il discorso 2011, let's go back generale. to the È stata vintage. il 2011 una vendemmia 2011 molto ricca, was a molto very opulenta, rich vintage, molto, very come dire, opulent, grandi frutti, a lot grandi of fruit, pienezza. really Tutta l'Italia full, ha goduto del fullness. 2011 come vino di grande opulenza, no? Poi un vino di grande 2011 was really an opulenza ha due opulent cose wine. fondamentali, But che then, l'Italia when you have grande vita in opulent giovinezza, wines, you vini have chiari forti, excellent perdono wines when quel young, fascino che aveva all'inizio. but when they Porto age, they l'esempio lose some of the 2010 è fascination. nata, estremamente 2010 complessa, was an ma extremely complex di grande vintage risultato enologico che oggi with oltre great alla winemaking stazione results. del And today, 2010 e if you 2011 taste vi posso assicurare 2010 che il and 2010 2011, I can ha assure uno you spanne that in più rispetto 2010 al 2011 proprio has per le caratteristiche di un'annata di is vino more migliore. lively Allora queste than sono 2011 sottilezze che because of the probabilmente features of il the vintage. consumatore, chi stappa bottiglia, andare a memoria quello che è stato il passaggio a But ritroso these di are vendemmia, the lo riconosce, subtleness quindi può piacere, non that piacere, consumers però ci sono may perceive or delle may not continuità, perceive. delle conoscenze enologiche che But there are se continuano a piacere il mondo del wine vino è bene che approfitti making anche voi. knowledges that Cosa ne you should pensate di questo also acquire. vino? What do you think of this wine? Ok? Ok?
Is it okay? Is it good? Good, good, good. Okay, excellent. perfettamente con la vostra, I fully share con la vostra scelta. your Si entra decision. dentro un altro travaglino. And now another Sintra è un'altra Travaglina. azienda che Now another company, assomiglia another come nome, winery. ma They La have Travaglina, the same, more or less the same name. So this is è un La altro comune, si Travaglina. chiama Santa Giulietta, e It's a anche il nome del different vino, town, Santa che è il nome Giulietta. latino And the name of the wine, the nome Latin romano name, the di Roman di name, questa comune, is the Roman questa name zona. of this town. È un 2011 anche questo. 2011 as Ora well. dovete sapere che mi capita per lavoro, It la happens cosa to me bella because of di fare il my direttore è quella di girare job. per le A cantine. good thing when you are a E un director is giorno that you andando go a and trovare la visit all famiglia De wineries. Carro, One day I went and visited the Cava family, the owners of the semplice ma winery, simpatica in nuova this very simple sala but very degustazione, nice new tasting room. mi hanno detto vuoi assaggiare And they asked me, qualcosa di strano? would you like to taste E something mi portano una strange? bottiglia And they gave me a bottle di questo vino senza of this etichetta, wine ce l'abbiamo without lì, any label. They said, it's vediamo there. se è ancora buono. Let's see if it's still Lo good. assaggio e dico I è tasted molto it buono, and I said, ma this is not devi only good, sboccarlo, but you mi ha detto must devi, degorge it and ma sell it. secondo te, mi ha detto, passerà la Yeah, but do you degustazione think it will dell'ente di pass the certificazione, tasting session of the certification body in questo caso ne abbiamo Valore Italia, per la DOCG? Dico, for guarda, se non passa, DOCG? vado io con una Well, mazza da I said, baseball, if it doesn't pass, I go there with a baseball bat perché and I secondo me make it questo pass. è un grande vino. Because in my opinion, this is a great wine. Fatto la certificazione, il vino They è made the passato certification, the wine in maniera passed senza problemi, without any problems. e abbiamo quindi la possibilità di assaggiare So we have the un vino che in opportunity questo to caso taste non è come nel caso di quello precedente, non è il base a wine dell'azienda, that is not ma è the basic una, wine tra of virgolette, the curiosità company, enologica in vendita. Quindi l'azienda but it is ne ha something that quel is po' da peculiar, vendere e quindi but that chi is ha sold. la distribuzione, il So vino it's sarà distributed ma by se lo assaggiamo insieme. the winery, and it's very good. Per allacciarmi al discorso che ha fatto il direttore, vi posso dire che anche nei miei giri che faccio per il Oltrepo Pavese mi è capitato Also, when I diverse go volte to di andare in wineries, piccole it happened to me various times that I went to small wineries, di una cantina dimenticate, no? A and Spumante Italia abbiamo portato in Spumante Italia, for example, we brought a company conoscevo assolutamente, ha portato un who 2011 brought anche in a caso bottle from 2011, un 2011 che sono rimasto basito, and I was really surprised ho avuto modo di because I've conoscere never l'azienda né conoscere il prodotto che faceva questo signore che mi ha sorpreso known this winery nor the product. in ogni sua manifestazione enologica. Poi personalmente è sparito. And I was very surprised. Then it disappeared. I couldn't find it again. 2011, So 2011, addirittura De marzo Gauchman, 2022. March 2022. Ecco, in questo caso devo dire che avete notato In this i due- case, I must ovviamente say, davanti avete i due tipologie di prodotto. so you see the two types of products. Pinot Noir, both In rosso, perché qui non ci credo in rosetto, perché qui non ci vedo vinified in red. I don't see any oxidation here. quindi credo che sia un vino che sia stato vinificato. So I think this wine E anche se il colore sembrerebbe più orientato all'ossidazione was made rosé, though the color is more like oxidation. perché di questa cosa, perché And you understand this because on the nose, you immediately feel the fruit of Pinot Noir percepisce il tannino addirittura and you perceive the tannin. e si ha in qualche modo anche la sensazione che l'elemento proprio And you have the feeling vinificata sia stata un'uva fatta e that lavorata the non grapes certo per arrivare a questo risultato, were ma made per and processed l'estemporaneità di una prova not che è stata to fatta in achieve this termini result, but because they made a vediamo test. quello che viene, They said, let's try and see what comes out of it. la scienza aiuta And sometimes, a dare dei risultati when you're lucky, you can get these results. propone questi prodotti e ce li porta a degustare. In bocca è più sorprendente che al naso. On the palate is even more surprising than on the nose. Again, the perlage is very fine. Have you noticed that all the wines that we tasted are really delicate E sobrietà and are sober imparato alla gola
The bubbles are always very, very elegant, never aggressive. in nessun modo, come dire, fastidiosa. La CO2 è vero che il tempo So la CO2, ammortizza, è vero che il of tempo course, la CO2 is diluisce, reduced dovrebbe essere over presente time, invece qui, but it should be con present, whereas messa, here equilibrio perfetto, is in con perfect balance tutti gli altri elementi che compongono with questa all medicina the other ed è crea un elements, perfetto equilibrio su questa cosa. Un vino che reaching a onestamente perfect balance. io guardandolo, lo dico francamente, non l'avrei comprato, I wouldn't però poi buy dopo this assaggiando wine voglio sapere only poi che looking at it, livello di but after gusto tasting deve it, essere and you're quello. going to tell E me anche in how questo much it caso si costs, deve essere because this is a wine that you drink and è drink un vino again che and si drink abbina again. a tanti piatti. This E is a quindi wine questo è that goes una very bella well with prerogativa very many dishes, perché ha ancora la forza and this is a specific di feature because it's porsi, still strong come enough dire, in buon stato nei confronti di tanti piatti. to Altri be dovranno matched trovarsi il piatto with giusto a lot perché of se no dishes. il With piatto other rischia di wines, you essere must sbagliato. find the Questo right devo dire che dish. piace più This conforme one, tutti gli altri che abbiamo assaggiato, forse rispetto al primo no, ma insomma probably si riesce benissimo. not compared to the first one, but Passiamo to all all'altro, the anche others lì it ci does. sono qualcuno vuole intervenire, Any qualche comments? io sono Anything you would like to say? bravo, sì. Questo ora 10 anni non te lo so dire, però questo ci Well, possiamo I provare. don't Io sono know ottimista, 10 spero years di from now, but we can try. I am an optimist and I hope I can always try and taste it. Sì, sì, c'è il frutto, c'è tutto quanto. E come Yes, ricordate there io is bisogna fare fruit, il plauso, perché questi sono, and non sono we enologi, should signori, vi rendete praise conto, them. tranne in alcune aziende dove c'è l'enologo. Qui mi dà l'idea più di un vino Here they fatto don't da have viticoltori. winemakers, it's the winemaker made by a wine Anche grower. Fatto da quella gente che viene It's made by those people e that quindi come from the prende il vine. frutto, ha raccolto il frutto e lo porta in cantina, lo They lavora have e fa la brought sala the da vino, fruit no? and Quindi they è brought it in the cellar and they know how to process it. qui c'è tecnica, scienzienza e Here sapienza. there is Però quindi è technique, knowledge, un po' un prodotto, no, che è costruito per but it's a product vedere cosa succede. that is made vediamo to see what l'ultimo comes out of vino, it. And now the last wine, l'azienda La Versa. La Il Versa. vino della probabilmente azienda La Versa più importante is della probably the most spumantistica, una delle più importanti in important Italia per la spumantistica winery cantina classica. in Italy Cantina for sparkling cooperativa wines. nata nel This is a cooperative 1905 winery established in che utilizza 1905, ancora gli edifici del which still 1905, uses the same buildings quegli of edifici che in alcune 1905. zone diventarebbero archeologia industriale, Those sia buildings that in some togliendo i areas bar e i would be ristoranti, industrial oggi sono archaeology, ancora parte here della are tradizionale still cantina part of the La Versa. traditional La Versa La Versa winery. ha La Versa impianti moderni che has permettono di modern systems and equipment riempimento di bottiglie di spumante fino ai 3 litri. which give Tra i them the pochi in Italia opportunity che lavorano to su grandi make formati, large bottles of sparkling wine up to anche 3 il liters 6, anche or il 6 also italiano 6 sta già liters. Yes, we tasted it. ha un cavò dove in They questo have a momento caveau where ci at the sono moment dentro there are 1.800.000 bottiglie 1.8 di metodo million classico bottles in affinamento. of sparkling wine Quindi that are un luogo da maturing. visitare, So se it's vi absolutely a capita place to visit. andate a visitarlo. If you have the chance, go and visit it in the city of Santa Maria la Versa. Un po' di problemi, This è tornato winery had in some maniera issues importante over the sul years, mercato in questi ultimi anni. but it E quello che ne assaggiamo è returned il to the collezione market in 2008. recent years, and now Dovete sapere this che is the fino a qualche mese collection fa c'era il 2008. collezione 2007, che Until si not era long ago, the collezione 2007 was sold, which we uno dei drank, prodotti che in questo momento viene venduto, che è il famoso testa rossa, è and they del sell 2016. Testa Rossa, which is Quindi, 2016. l'azienda esce con un 2018, con un 2016. Now at the moment they are E poi selling con 2018, 2016, and the collezione is 2008. quarto trimestre del Dégorgement
end of E 21. contrariamente agli altri vini, questo non è 100% Pinot Nero, ma This è is not 85% 100% Pinot Pinot Noir, Noir, but 15% it's di Chardonnay, 85 Pinot Noir and che era 15% già Chardonnay. l'origine That was the tipico typical dell'Oltrepo fino a blend 90 anni of fa, ma Oltrepo ancora until a few oggi years ago. qualcuno lo utilizza, ma la stragrande maggioranza Some are oggi still lavora al using it, 100% but most of them Pinot Nero, quindi chi ha poi work vigneti with di Chardonnay deve trovare le 100% Pinot equazioni, Noir. cioè trovare cosa fare dello Chardonnay And if you che have c'è sul territorio, Chardonnay perché anche lo Chardonnay è vines, Oltrepo come praticamente now tutto il vignaiolo. you must know what to do with La it because sensazione, Chardonnay grows very well in la Oltrepo. sensazione che avete, su cui vorrei farvi riflettere, è l'utilizzo dello Chardonnay. Think about Allora, using Chardonnay quando here. immaginate 2000, quel decennio lì e ancora Well, prima, that decade l'utilizzo del around Pinot the year Nero, 2000, the use bisogna of capire Pinot Noir. cos'è il Pinot Nero, vi ricordate So cosa what vi ho is detto Pinot Noir? all'inizio, no? Che è una bestia difficile, le bestie Pinot Noir naturalmente is ogni difficult anno to presenta tame. le sue difficoltà, Every quindi year come si addomestica? there are Intendo cercare problems. una bella femmina, And how do you con tame la it? razza, con la Putting a nice purezza, con girl, la a nice female e questa with cosa it indubbiamente to make a good addolcisce e couple, facilita la lavorazione del which vino. makes Questo non sto dicendo una bestemmia, processing in the è cellar la easier. realtà vera e propria del This is utilizzo del reality. Pinot Nero This is con una why purezza estremamente difficile. using Ma only la Pinot Noir scienza, is extremely la difficult. conoscenza e la capacità di poterlo fare in una certa maniera, la quantità che faceva la Versa sul tempo, So the ovviamente quantities that la Laversa quantità, was quindi producing produrre at the fare 5.000 time, bottiglie è facile, while making fare 5,000 bottles is 200, easy. 300 bottiglie, la Making Versa per 100, avere i cantieri negli 200,000 anni 30, bottles, 40, 50, I think in Italia si parlava di La Versa, that quando in the stava producendo. Non 1950s in c'era, Italy, non people only c'erano talked about i Berlucchi, non Laversa. c'erano i There Ferrari, was no non c'era Berlucchi, there nessuno, was si no parlava Ferrari, di there La was Versa. no one. Quindi vi There rendete was conto only che il Laversa. potenzialità So aveva questa think about cantina the del panorama potential nazionale, of ancora this c'aveva, cellar, this winery io in negli Italy. anni 70 In the ho rilevato 1970s, diverse attività, di cui spesso nei locali c'era I il saw cartello da Versa, quindi in sto very parlando many degli bars and anni establishments, 60, i locali there vendevano was the bollicine come la La Versa, quindi Versa questa è la realtà postcard, nell'Italia the La dei tempi. Versa E oggi è billboard. diventata la So in the realtà, quindi questa cosa, 1960s lo and Chardonnay 70s, they would è un only vero e sell proprio La fatto Versa. So di Chardonnay is a good viaggio companion, per il Pinot Nero. is a good Quando traveling lo companion for vedo Pinot presente Noir. annate, quindi non dico bestemmie, penso di dire bestemmie se I'm dico not che saying in stupid qualche things, caso I'm only il saying that Chardonnay in potrebbe some aiutare cases se si vogliono fare delle Chardonnay bollicine in una helped. certa maniera. Poi ognuno è libero di fare quello che pare. Preferisco un Pinot Nero But abbinato a uno I'd rather Chardonnay have che un Pinot pessimo Noir Pinot Nero, insomma. combined with Questo Chardonnay rather è than la mia having opinione. very Io bad sono Pinot un Noir bevitore di vino. because Quindi I'm su a questo wine non drinker. ci provo. Veniamo a questo, cosa dire? Io questo vino So what can we say ho about poche this parole da wine? dire nei Very confronti di few words. questa bottiglia, perché io tutte le volte che assaggio Every la time I riserva di Lavezza taste the La rimango Versa sorpreso Reserve, perché I am very surprised la capacità che ha avuto questa azienda because di the ability of mantenersi, di this mantenere winery uno standard qualitativo to così keep alto e such a così high quality pregio standard è veramente da dire soltanto chapeau. Questo è un really makes me grande say chapeau. This is a great, che si great può degustare sparkling in wine Italia. that you can Questo taste in lo Italy. dico a grande voce e lo dico I'm anche saying this in tante loud altre occasioni. and I said Quindi this il on palato very many other occasions. quello classico, diciamo, se This si può is the abbinare al vino, classic una palate delicatezza negli aromi with intorno a delicate questi lieviti che ormai hanno aromas perso la around those loro, yeasts la loro aggressività. Vi ricordate il vino di that prima che are no diceva, che longer faceva so sentire aggressive. la vivacità You remember the di previous wine olfattiva, la sua that questo was very ormai è lively diventato on the un tessuto, una seta palate. This sopra il is naso, in like bocca, fabric, un it's pervaso silk delicato, on the per nose, accensioni di grandi on the equilibri, mouth, di sensualità, di very piacevolezza, sensual, cioè, very pleasant. qui veramente vi potete bizzarrire voi Here su quello. E poi in questa finale sapido you can e decide what you ancora like, una and this acidità che è viva. Cioè, questo è un vino che devo dire che ancora forse da raccontare anche negli anni futuri. this wine will tell a story in future years. I can assure you that 2007 Qualche cantone, devo I dire, had a 4 anni fa, few sboccatura
a few cases 4 years ago. 2018-2017, la sboccatura, no, sboccatura 2016, arrivato nel From 2018, ho 2016, aperto qualche bottiglia qualche settimana fa e devo dire che sono rimasto, I come vi dicevo allora, opened a few bottles some longevità weeks che ago, diventa and I was mito, very no? Che surprised diventa leggenda, che diventa immortalità. because this Ecco, longevity is questo io becoming a poi legend vi and lascio is a te le becoming conclusioni, immortality. So vuoi fare I leave anche you dire semplicemente questo è to the l'Oltrepo Pavese, conclusions, quello che but this io is racconto Oltrepo da Pavese. This is what da I've 20 been anni, quello che telling for io 20 credo che years sia un now. grandissimo potenziale, il I fatto think che there's a lot of questa potential here. excursus di leggende che abbiamo So this sentito, il overview tempo come lavora a that we favore di have questi made territori, and la how capacità time anche di far works in sapere gli favor of incredibili this di area, aziende di the aspettare ability questo that vino, di wineries should have renderlo to wait facile for da the pagare, wine, perché la piacevolezza e make il it become piacere very si paga, pleasant, and quindi give il it the valore right price, si paga. E su because questa you must cosa non pay si to va a enjoy. mangiare in un grande When stellato you go e si and spendono soldi per eating a mangiare Michelin-starred restaurant and you spend money cose egregie, to eat wonderful si things, possono spendere anche soldi you per can also pagare una spend bottiglia di money bollicine to italiane pay a senza bottle of farsi Italian sparkling infinocchiare, senza wines farsi without prendere being dallo cheated champagne, by proprio perché champagne. questo sistema stereotipo di pensare che è sempre dall'altra parte. Questi Always sono thinking vini that the che best vi is posso somewhere else. Those are dire con wines certezza e metterci la mano sul fuoco, that rendono il confronto con il are media alta produzione di champagne che ci sono at the circondato same in Italia. level as Questo the non ho dubbi su questo. high level of E il champagne. I nostro have no differenza doubts che c'è about tra it. noi e loro, che loro The hanno una big cosa, difference between la sanno us and suonare them benissimo. is that they have one thing and they can play it very well. Non ne abbiamo, We have very many, and still have very many. è tutto da divenire. So Loro sono arrivati, it's noi ci abbiamo all i to prossimi make. 300 anni sono nostri. They are already there. We Io have lo the posso next assicurare che 300 sono years. perché They're la ours. biodiversità che abbiamo sul Because the territorio, biodiversity we il have here, sole the che abbiamo sun noi, that we i have, vitini che abbiamo noi, the grape e la varieties that conoscenza we che have, stiamo and the acquisendo knowledge piano piano that we are entrerà accruing dentro il DNA will degli become part con of la the DNA capacità of di mantenere producers, saldi i vigneti, and with the di ability non to keep sradicare, di mantenere il the DNA, vines, di curare la not to vigna come uproot si fa come them, si fa to anche con la care the viticoltura, vine, di keep mettere the in pratica DNA, tutte le conoscenze and che put in possono acquisire practice all the generazione dopo knowledge generazione, that generations imparare a can fare le acquire, cuvée. and learn how to make E cuvée. ancora la gente mi domanda, ma non esiste? And still people Certo are esiste, asking me, sono altri metodi. Il champagne, in Champagne, il rabbocco, il perpetuo lo fanno con le bottiglie da the 3 litri, perpetual, they stampate make le it with bottiglie da 3 litri 3 da little lì, messe bottles ancora sui lieviti that are still da there on the 70 lees anni, for 80 anni, 70 100 years, anni. 80 years, 100 years. E noi ancora queste cose dobbiamo capire, And we dobbiamo must mettere in still pratica, dobbiamo understand those comprendere things, che anche put noi them abbiamo into la possibilità practice, di prendere and una understand that 6 we litri have the o da 3 litri opportunity e metterli, accantonarli to e have stamparli dopo bottles, 70 keep anni e them fare una there, cuvée con l'ultimo and open prodotto them che abbiamo after fatto. 70 Quindi years and make a il cuvée. mondo delle bollicine si So the trasforma in world un of mondo che sparkling wines è affascinante perché is è a l'unico fascinating world vino che because it's potete the bere, most difficult perché wine è that you l'unico can vino che drink, ha 2 because it's the fermentazioni, only è wine with 2 l'unico vino di fermentations. tutti gli altri, It's the only rispetto a tutti wine gli altri, dove il valore dell'uomo, where il the valore value del of terroir, humans che and of forse the tutti terroir, scambiano con la geologia del territorio, la everybody scienza, la sapienza, la exchanges tradizione, it with the la geology cultura, of il the soil, territorio, la but it's pietra, a la terrestre, knowledge, tutte it's messe the insieme history. che fanno la All these differenza. things Sul together dentro make a una bottiglia. difference. Gli altri vini, io dico sempre, prendere il frutto buono, All the other portarlo in wines, cantina e good sciuparlo si grapes, fa sempre al tempo. put bringing it to Meno the lo cellar sciupa e più grande il vino and destroying it, no? E i bianchi you always have soprattutto. time to do it. Ma questi prodotti hanno bisogno dell'uomo. But these E l'uomo products è il grande are a artefice need of di humans, quanto sta fatto nel and mondo. humans Sapere chi are c'è the dietro great l'arte makers. io ti fare il plauso. Non la bottiglia, chi la fa. Grazie. Thank you very much. Prima di darvi i prezzi, Now it's time for the prices. con aneddoto di 10 I would giorni like fa, to tell you a tour con story. giornalisti 10 days ago, dall'Europea press tour alla with Versa. European journalists at La Versa. Abbiamo aperto un 86
We opened a bottle from 1986, 3 liters, which was still sparkling. You know that large bottles have a neck which is too large, and you still use the cork. We could talk for 2 days about it. So we opened this 1986, the cork broke, so we opened it with a sword. Same recipe as this one, 85-15, Pinot Noir and Chardonnay. And La Versa has all the vintages from 1980 until 1995, which are still in Jeroboam bottle. And it was an incredible experience. Now with the prices, the first wine, Alessio Bandolini, 23 in the winery, 25 in the internet. Second wine, Cadelge, in the internet, 16.90. Winery, 14 euros. Third wine, Quacquarini, 20-21 euros in the internet and in the winery. Vincenzo Comi, internet 42, winery 40, more or less the same amount. Croisé La Travaglina, 30 euros in the winery. And Collezione La Versa in the internet, 27.5, winery 27. Yes, in the winery for private customers, in the internet on Tannico, maybe with the cost of shipping, but that's the price. So these are the prices. Thank you very much for being with us, and enjoy the evening.